Okay. We're live. All right. Harka taphattoota keenyaa baga nagaan dhuftanii guyyaa irraa sagantaa barumsa ollaa wajjin irratti haasa'uuf dhufnee jirra. Haa ta'u garuu keessummoota lamaanis ni qabadhee jira. Osoo gara sagantaa hin deemin dura yeroo fudhannee hundumti keenya akka introduusuuf goonu yookiin beeksisuuf irraa kennuu barbaada. Akkuma isin jedhe maqaan kiyya Biftu Adame. Ani ooltuu yookiin volunteerii Ollaa damee barnootaati. Jireenya dhuunfaa kiyya keessatti immoo bara hirmaachuu barbaadee fi dhaabbata Oromoo keessaa Ollaan hojii gaarii hojjechuu irratti hirmaannaa guddaa waan argataniif karaa barumsaatiin karaa mirga namummaa eegsisuudhaan akkasumas gargaarsa shamarraniif hawwatii irra kan ka'e anis hirmaachuu barbaadee ture. Amma immoo carraa Ayyaantuu fi Saamu'eelii kennaa Ayyaantuu irraa eegalla jechuudha. Baay'ee galatoomii maqaan kiyya Ayyaantuudha. Presidenta Ollaadha. Afaan Oromootti ijoolleen kan biyya kana guddatan barsiisuu feeneeti afaan Oromootti kilaasii jalqabne. I'm one of them. So hopefully we'll talk about ijoolleen diaspora keessa jiranii fi rakkina afaan isaan barachuudhaaf haasa'uu kan qabaatanii sanirra haasa'ina. So I just wanted to introduce myself in afaan Oromoo. Nan beekanan dhagaa garuu haasa'uutu natti jabaata. And Abo Samuel, you can take it away and explain. Galatooma nillee maqaan kiyya Saamu'eel Komichaa jedhama. Amma yeroo ammaa kana sagantaa Ollaan ijoollee teen afaan Oromoo barsiisuuf qabu dhagayeetanii beeksisa baasan irraa akka hojjechuu barbaadu gaafadhee na hayyamanii hojii kana hojjetaan jira. Yeroon isaa xiqqaa haa ta'u malee jalqabni isaa gaariidha, itti gammada. Hojiin kiyyallee ijoollummaa irraa qabee barsiisaa ture waggaa dheeraadhaaf. Biyya keessa Oromiyaa keessatti illee biyya Orommaatitti illee asillee haga dhufe Kanaadaatti illee kanuma tattaaffii godhaa. Hiree kana ammoo Ollaan fidee jennaan nan gammadee maalii fi ijoolleen kenna biyyanatti afaan isaanii irraa citanii aadaa isaanii irraa akka fagaatan waan arguuf hedduu natti hin tolu. Hiree kanatti fayyadamee ammoo ijoollee teennatan biyya alaatti dhalatan kana gargaaruufan illee ogummaa qabuun fedhii waan qabuu fi saba kiyya gargaaruu fi kanaaf Ollatti makamee Ollaan illee hiree kana naa kennuu isaatiif guddoo galatoomaa isiniin jedha. Hojii gaarii waan bal'achuu guddachuu qabu kanuma galatooma. Galatooma. Why don't you go ahead? Sagaleen kee hin ciccita. Yeah, ni ciccitama. Amma dhaga'ama? Hin ciccita. Okay, let me see. Tole ammoo hin ciccita. Anyway, yeah. Amma shakka'ee. Okay, tole. Akkuma qarasiin jedhee galatoomaa isin lachuu baga nagaan dhuftanis niin jedha. Gaafiin ani isa duraan qabu Ayyaantuudhaafi. Ayyaantu, why don't you go ahead and give us the department mission, vision, and goal, as well as some of your personal experiences that led you kind of form. I guess I'll start with that, with my personal experiences. So I was born back home at the age of 10. I came to the United States. I forgot all languages. To this day, my dad reminds me that Afaan Oromo was my first language. I knew it very well. Of course, I learned Amharic because I was born and raised in Finfinne. And then when I came to the US, and this is a story of a lot of diaspora kids, is that they either forget when they come here or when they are born in the States or outside of the country, they just never learn it because the school system, it prioritizes learning the language. So I was raised here, and about 17 years later, I decided to go back home. And I saw
a lot of things. And the biggest thing for me is my grandmother, who just passed away about two weeks ago. Allah yarham. She, the only reason I knew to communicate with her, to get all of the information from her, was because I knew and understood Afan Oromo. And it was because even though she was raised in Finfinne, that her grandmother took the time to teach her Afan Oromo. And those kind of information, you cannot get it from a translator. You have to actually know the language. And I had to learn the language in order to ask her questions, so I can dive deep into her life and get to know her better. And also when, I went into the countryside, Afan Oromo is all they know. How do I communicate with my family? How do I learn from them? How can I be Ollaa's president if I don't know the language? At least understand it. So that, had an imprint for me. So when I came back, I talked with Sana, and Ollaa was doing mainly advocacy work. And I said, we need to build our future. So we need to add a development department. So that included women and girls, education, and youth. I focused a lot on youth. We have youth conferences where we teach Oromo youth that grew up in the US how to advocate for themselves. So we have an annual conference in DC. But after that education, during a youth conference actually, is when the Afan Oromo idea came, because all of the diaspora we were meeting. We can't hear you. Can you hear me now? Yes, I can. Okay, a call came in. Yeah, so we were meeting with people in Australia, Kenya, the US, about 30, 40 people in 2017. And Yosef was one of the participants. And somebody asked him, and I said, we should have a class for Afan Oromo. And he said, okay, why not? So I said, I'll set it up. Let's try it. And we had 90 students, over 90 students. We had to cut the registration for adult Afan Oromo class. It was one of the most successful classes. Even Yosef himself said, I slept so well at night after I finished those round of classes. And they even made this amazing video thanking him for giving them the time, the chance to actually learn their language. So that's where it all started from. And then we branched out into doing two things. So Ollaa's education does two things. One is cultural preservation, and that's the legacy within our name. And then the second one is professional education. So that is building the diaspora so that, we can have more opportunities to get more jobs, to generate more income, so that we can help ourselves in the diaspora as well as people back home. So that's kind of the mission for Ollaa's education department. Okay, thank you so much. Ijoollee fi dargaggeessaaf ga'eessaaf maaliif moo Sagaleen kee dhagahamu Biftu? Ammas, yeah. Deebiin dhagahamu? Amma. Okay, tole. Gaafiin ani qabu kuni isinii fi ijoollee dargaggeessaaf ga'eessaa fi maaliif dareen Afaan Oromoo barsiisuun barbaachisaa ta'e, keessattuu uummata Oromoo kan taane daayasporaa keessatti maaliif barbaachisaa ta'e akka yaada keessaniif? Galatoomii Biftu, barnoonni hundumaa caalaa faayidaan isaa aadaa walitti dhaloota hidhuudha. Dhaloota lafaa dhufu daa'immanii fi ga'eessota kan walitti hidhu afaani. Biyya keessa afaani biyya keessa waan jiramuu fi rakkoo qabaatu akka kan biyya kanaa, kan biyya alaa kanaa miti. Biyya keessatti haala dhiibbaa adda addaa domestic kan ta'e keessaa fakkeenyaa fi sirni mootummaa keessattuu revolutionii 1974 fi 91 booda haalli jiru wal jijjiiraa dhufee, kanaafi wanni sun yeroo ammaa kana cabee jira jechuu dandeenya. Girdoon
ummata keenya keessatti haala adda addaatiin uumamu suni laafatee jira amma afaan ilaalatee jechuudha. Biyya alaa kanatti ammoo afaan ijoolleen community haaraa keessa waan jiraniif afaan biroo baratu. Daa'imman yeroo hundumaa afaan naannaa sanii baratu. Yeroo baay'ee daa'imman waliin oolanii afaan manaa irra afaan alaa baratu jechuudha. Afaan alaa baratan kun ka manaa kana jalaa liqimsee hambisa. Akkuma afaan manaa kana afaan haadha ofii, afaan abbaa ofii wallaalanii aadaa irraa adda cita adeeman. Disconnection, cultural gappiin uumama jechuudha. Kanaaf afaan barsiisuun dhaloota walii hidhuudha. Cultural integration. Dhaloota walii hidhuudha. Daa'imman lafaa guddatanii fi ga'eessonni, maanguddoonni jidduu isaaniitti garaagarummaan hin jiraatu. Biyya alaa kana keessa wanni arginu yeroo baay'ee ijoolleen teenya xixiqqoon amma akkuma isinuu jettanii isin amma jajjaboodha hin dubbattu ammallee dubbachuu qabdu sirriitti dubbachuu qabdu caccabsattanii dubbachuu qabdu. Your mindset is free amma hin beektu faayidaa isaa hin beektu garuu amma fedhe waan fedhe yoo ta'e how hard difficult it is afaan keessanii ni haasoftan yeroo gabaabaa keessa amma resourcing guuteera Google irra jira, YouTube irra jira, kitaabaan jira. Kanaafi keessaa bahuun danda'ame jechuudha. Ijoollee biyya alaa jiran kana afaan Oromoo barsiisuun barbaachisummaan isaa aadaa irraa ijoolleen kun akka adda hin cinneef. Aadaa irraa adda cituun ammoo hagawaan lubbuun badanii jechuudha. Hagawaan hin jirre jechuudha. Namni aadaan adda cinnaan nama ta'eetuma jiraata malee akka Oromootti akka itti lakkaawwattee si fayyadu boru hawaasaaf haa godhu biyyaaf haa godhu baay'ee minimal hin xiqqaata jechuudha. Kanaafi riiskii san rakkoo san hambisuu fi ijoollee afaan barsiisuun barbaachisa hedduu barbaachisa waa hundaa olittu jechuudha. Community keenya kana malee amma communityuwwan akka Eertiraa like since early 1960 baqataatiin turan. Yeroo Haile Sillaaseen federeeshinii isaanii diigee irraa qabanii baqataa turan. Hojiin isaanii guddaan ijoollee isaanii afaan barsiisu. Community'n Tigraay ijoolleen isaanii afaan isaanii jalqabarraa beeku. Perfectly beeku kan biroo itti dabalatu. Nu ammoo keenya dhiifnee ijoolleen keenya baay'een isaanii keenya gadi buusaa kan biroo baratu. Kan biraa barachuun rakkoo hin qabu keenyallee wajjin adeemsisutu barbaachisaadha. Maaliif nuti akka nama gartee hawaasa rakkina biyyaallee qabuutitti dhaloonni kun yoo walitti hidhata hin godhatini there will be a generational gap and there will be a controversy rakkoo guddatu nutti dhalachuuf deema. Ammayyuu mul'ataatiin jira. Kanaafi afaan barsiisuun hedduu barbaachisaadha. Kanaan galatama. Barsiisaa Saamu'eeli. Gaaffii isa duraatiin xiqqoo walitti qabate maaliif barbaachisaa ta'e gareeni barannoota addaan qooduun kutaa yeroo afaan Oromiffaa barsiistan jechuudha. Maaliif barbaachisaa ta'e? Fakkeenyaaf yeroo baay'ee umuriidhaan adda qoodanii barsiistu keessattuu ijoolleedhaafi kuni maaliif barbaachisaa? Kun egaa seeruma barnootaatiin biyya hundattuu ijoollee amma fakkeenyaaf isinii guguddoon ani jaarsaa isin dargaggeeyyii waliin barachuu hin dandeenya. Ijoollee xixiqqoo waggaa 5, waggaa 10, waggaa 7 ta'an kana jaarsota wajjin fiddee yookaan dargaggoo guguddoo isin wajjin fidanii barsiisuun hin dhiba. Maaliif psychological qaamni isaaniifis ijaaramni sammuu isaanii guututti wal hin gitu akka namni guddaa yaadu sanitti akka namni ga'eessi yookaan dargaggeessi yaadu tokkotti ijoolleen xixinnoon hin yaadan. Sirna barnoonni sirna. Ijoolleen taphachuu barbaadu. Tek ijoollee waggaa 15 gadi haa fudhannu. Ijoollee waggaa 4 haga 6, 3 haga 4 haga 6 taphachuu barbaadu. They are devoted more time to play. No more wide sirnaa itti muu barbaanna. Ijoolleen achi olii yoo itti hin dhagahu isaan kun ammoo hubannaan isaanii garaagarummaa umriidhaan akkuma umriin isaanii wal caaluun neurological guddin qaama isaanii kan sammuu isaaniillee suutaan ijaaramaa waan dhufuufi addaan qooduun dura jira. Ijoollee xixiqqoo tapsiisaa fa'aa amma fakkeenyaaf oolmaa daa'immanii maali wanni ijoollee barsiisan akka itti taa'an
akka itti taphatan, akka itti dhugan, akka itti kitaaba qabatan, akka itti deeman. Karaa irra haadhaa walii hidhanii deemsisuu argite biyyanatti. Haadhaa walii hidhanii barsiisaan tokko dura deemaa, kun duuba deemaa. They are teaching them how to walk. Akkamitti karaa akka ceehan, how to give priority to traffic, akkamitti akka of eegan. Ijoollee achi irra umriin isaanii achi ol ta'e hoo afaan barsiifte jechuudha. Afaan illee yoo barsiifte akka amma nu barsiifnu kana kan jalqabaa barsiifna malee linguisti kan ta'e keessa seentee waan ulfaataa barsiisuu hin dandeettu. Itti dhufan yoo akka umrii keessanii kana gahan amma isin yuunivarsiitii barattanii jirtu waan fedhallee barachuu dandeettu. Any level of study jechuudha. Isaan ammoo sadarkaa kana keessa suutaan waan dhufaa jiraniif addaan qooduun dirqama. We have to group them according their age. Maaliif barsiisaan illee amma biyya keenya keessa rakkoon jiru maali? Ijoollee waggaa 10tiif kan waggaa 19 illee waliin baratan. Like sometimes abbaa fi ilmatu wajjin baratan jechuu dandeenya. Hin qabnu facility yookaan haala mijaa akka biyya kanaa kana waan hin qabneef keessattuu baadiyyaatti walumatti oofnee ijoollee 100 barsiifna kutaa keessatti. 100 kids, I remember 120 kids, 10 barsiifna. Inuma dhagahu akkasumatti dhagahu. Hojiin guddaan barsiisaa irra jira inuma dhagahu. Garuu biyya kanatti ammoo haalli hunduu mijaa waan ta'eef sirni jiru kan sirriitti qindaa'e waan ta'eef ijoollee xixiqqoo akka xiqqeenya isaaniitiin tapsiisaa taphaan ol dhufaa ijoollee jiddugala umrii jidduu 8-9-10 jiranillee 11 irraa haga 14 15 irraa haga 17 akkas godhaa deeman jechuudha. Umrii inoonni isaan qooduun barbaachiseef kanaafi yoo tokkoon akaadamii kana namatti gadi fe'uun hin danda'amu. So jibbanii badu kwa hinafu isaan taphachuu barbaadu dhageeffadhu gurbaa akkas ta'e kana sitti maara hoo jetteen yeroo xiqqoo na dhageeffata achiin booda fuula narraa garagalfataa yookaan hirrafaa waan adda addaatu ta'a jechuudha. Kanaafi umrii isaanii gargaritti qoodanii barsiisuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Tole guddaa galatooma barsiisaa gaafiin itti aanu fi Ayyaantu, how did the department get started? You kind of touched on this in the last question that I asked you. But how did the department get started and what has been done since 2020? Okay. So the department got started in November of 2020. The idea was to do it actually in July, but after Hajjal's assassination, we decided to kind of push things aside. And we started with 3 free for members classes. So that was Afaan Oromo, Gada, and history and Gada, and then advocacy. So we just wanted to see what was most interesting, and Afaan Oromo was the one. Everybody, be it kids, parents, adults, non-Americans, Europeans that were married to Oromo people, and they want to, speak to their families. So, we have touched a lot of lives. One of the most interesting to me was Mijiyon Tikon, like she was 5 years old. Another one was 9 years old, and they joined the adult class. And their parents just sit them in a row because it's virtual, and they were taking the class with the adults, and they were actually doing well. And that's where actually the kids classes, the idea came from, because we saw that kids also wanted to take the class. Another one is, people who did Peace Corps back home. They were there for 3 years, but they really wanted, when they came back to the US, they wanted to keep on learning. So we have had, and then the diaspora, kids who just did not know how to say 1 or 2 words. At least they learned that within the 4 weeks. So we had the Afaan Oromo class with Yosef, and then after that we had with Dr. Abdul Samad. We basically dived into linguistics, how to speak, how to break apart, verbs, and then the suffixes, how it starts and how it ends. My husband is not Oromo, and he knows way more than I do because of that class. So being in a structured classroom where the focus is entirely learning the language rather than it just being passive. Even for me, it's because I don't practice, because I have grown up and, I don't live at home anymore. So that kind of having a classroom structure where you can practice, where you have assignments, where you can learn the concepts deeply,
makes a large difference, and I have seen that impact. So we have taught over 100 people at this point, 43 in the kids classroom, and about 90 to 100 in the adults classes. So that's over the course of 1 year. But the vision is the same. Namni heddu barachuu fedhani, and they saw our advertisement and they did it immediately. Okay. They signed up. All right, thank you. Ayyaantu. Gaafiin itti aantu barsiisaa Saamii bara 1992 dura Oromiyaa keessatti maaltu deemaa ture dhimma afaan Oromoo? Mee nu ibsuu dandeettu? Mee irra deebi sirriitti hin dhageenye. Tole, bara 1992 dura Oromiyaa keessatti maaltu ture dhimma afaan Oromoo ilaalchise? 92 dura afaan Oromoo biyya keessa akka barnootaatti hin jira jechuun hin danda'amu. Mootummoonni biyya keenya keessa jiran uummanni keenya afaan keenya akka baratu hin barbaadani. They impose Amharic, afaan Amaaraa humnaan nu barsiisu jechuudha. I remember myself harka kiyya na dhaanaa harka kiyya na dhiigaatiin afaan qubee afaan Amaaraa kana baradhee jechuudha. Achiin booda dargiin yeroo dhufu afaan Oromoo qubee saabaatiin in the Saban script isaan akka baratamu hayyaman jechuudha. Masarata timirti jedhanii hundee barnootaa jedhanii duula masarata timirti zamachaa jedhu. Isa kana qubee afaan Amaaraa kanaan afaan Oromoo akka baratan hayyaman. Maaliif afaan Oromootiin akka baratamu qubee Laatinii maaliif jedhan? Yeroo sanuyyuu qubee Laatinii akka barbaachisummaan isaa hawaasa keessa tureera. It is illegal garuu fakkeenyaaf nuti 1974-75 gaara Cilaalu deemaa achitti baranna. Gaara deemnee achitti dhokannee baranna. Karaa tokkoon nun dhufu we were just a cell. Karaa adda addaatiin dhufnee achi barannee achi gal akkasitti suutaan barataa deebinee immoo nama barsiisuu jalqabne jechuudha. Maandhee kanatu guddatee 1992 kaarikulamii ta'e jechuudha. Kuni egaa hojii ABO'n lafa jalatti hojjetaatiin ture jechuudha. 92 keessa ammoo yoo afaan Oromoo kaarikulamii ta'eetiin gadi bahu waggaa tokko keessatti kan qophaa'e. It was in 91-92 that curriculum was set up. Obbo Ibsaa Guutamaa faati halkanii guyyaa hojjetanii ani keessan turre tiimii san keessa hiriyoonni kiyya keessa turanii hojjetamee waggaa tokko keessa kaarikulamiin sun qophaa'e jechuudha. Gaafa inni hojiitti hiikamu gadi dhufu bakka akka tube jechuudha. Gara uummata Habashaa kanarratti balamatu itti bu'e jechuudha. Uummata awwallaalan. Communitiin ani keessa ture ani naannoo laga daadhii naannaa Finfinnee ture. Uummanni kun baay'ee isaa walumaa galatti the norm of the the Orthodox completely fudhatee waan jiruu fi haga sunda hin ta'u isaadha. Most of them were hesitant. Haa ta'u ammoo ciniinnannee hojjenne jechuudha. Ani ijoo miti mootummaa namni keenya dhaabi tokko namni Oromoo dhaabi tokko wajjin hojjetaa ture. Right away when the curriculum came akkam barsiisaa ta'e waan beekaniif akka kotobee head office kotobee qabu achirraa xaafoo dhaqee achitti akka barsiisuun gaaffiin naaf dhiyaate I was more than happy. Achi gallee achuma teenne jechuudha. Mana qabanii shelterii xixiqqoo qabu achitti gallee afaan Oromoo barsiisuu jalqabne. Dhugama isiniin jedha wanni yeroo san hojjetame nama ajaa'ibaa. Ijoolleen tiimiin yeroo san waliin barsiisaa turre hedduun isaanii ijoollee dhalataa naannoo eekkaa laga daadhii kana naannoo xaafoo kana barsiisonni ijoolleen Oromoo ammoo kan bakka birootti dhufne nama 3 akkasin taana ummata imagine Finfinnee jechuudha. Xaafoo jechuun Finfinnee. Kotobee dhaquuf like 1 hour walk or less. Ummanni achi jiru suni
faayidaan barnootaa maal akka ta'e yeroo sanitti hubannaan tokkoyyuu hin turre. Magaalaa Finfinnee oolanii bitatanii galu. Gurguratanii bitatanii galu. Faayidaan barnootaa garuu hin jiru. Kanaaf you have to work day and the night halkanii guyyaa mana manarra deemaa maatii kadhataa. Dhugaa it is like hojii mishiinii jechuun ani yeroo sani kan naa gale jechuudha. Ijoolleen mana barnootaa sanitti akka cimanii baratan taasifne jechuudha. Barsiisuu qofaa miti. Biqiltuu mana barnootaa san keessa nuti halkanii guyyaa hojjedha. Sila jarri kun hidhamtoota wayitiifa jedhanii jedha. Are they slaves? Are they just captives? Magaalaallee dhaqanii asii halkanillee asuma hojjetu. Guyyaallee asuma oolu maali jarri kun jedhanii jedha. Nutti immoo we have friends from the community nutti mali. Ijoolleen yeroo san barnoota jalqaban 1990 erga amma ce'umsa jennee biyya dhadheen booda yoon argu na ajaa'ibsiise jechuudha wanni isaan irra jiran. They are all graduate, doctors, engineers, lawyers. Nama haga muraasa argee jira. Barnoota saniin graduate godhuu isaanii miti. Yaaddoon isaanii guututti kan bilisoomee fi oromummaaf kan dhaabbatan ta'uun isaanii hedduu na ajaa'ibsiisee hin gammadillee dhugaa isiniin jedhaa waan jedhu hin qabu. Uummanni naannoo laga daadhii wanni garaa nama nyaatu waan hedduutu jira. Anyhow as geennee jirra. Barnoonni yeroo san community san keessatti haalli itti ture. It was tough job. Manni barnoota mootummaa hin jira bara. There is but maqamatu mana barnootaati. Maqama. Maaliif inni guddaan it is indoctrination. Wanni hojjetamu maqamatu barnoota dhugaa dubbachuun sorry to say that. Garuu critical kan ta'e barnoonni afaan Oromoo erga dhufeen booda completely dhaloonni haarofni kun hin jijjiiramee jechuudha. Fakkeenya tokko isin haa kennu barnoota keessatti maqaa waa'ee aadaallee sooshaaliif barsiifna. Maqaan Oromoo kana Ayyaantu, Biftuu, Caaltuu jennee itti mudurame maqaa Oromoo fakkeenya nuu kennu yoo jennu Kabbadaa, Baqqalaa, Asaffaa, Almaaz lakki ijoollee kun maqaa Oromooti. Kun bara maqaa Oromooti malee haati tiyyallee abbaan kiyyallee barakkana maqaa kana qabani. Ani fakkeenyaaf fudhatte haga abbaa 3-4 maqaa Amaaraa lakka'u. Rakkoo guddaa beeki. Lakki kun akkanaa miti. Amma bare beeki utuu hin jaalatin waan biroo keessa seenuuf deemte jechuudha. And finally kutaa jahaa yoo gahan they come. I remember there were 4 afur turanii maqaa nu jijjiiraa barsiisaa jedhan. Maqaa maal isin jijjiira? Maqaa keenya ministirii qormata mootummaa fudhachuu waan taanuuf maqaa nu jijjiiraa ka Oromootti jedhan. Nu miti ka jijjiiru warra keessa waliin naqaati aanaa waajjira barnootaa gaafadha. They didn't succeed in it. Hin ayyamneefi but we touch the point wanni barbaadamu hojjetamee jira. Barnoonni community san keessa haalli itti turee fi haalli amma naannoo xaafuu dargaggoon amma naannaa tuulamaa jiran waan isaan irra jiran kan isin beektan jechuudha. Gabaabatti kanuma. Tole guddaa galatoomna. Gaafuma kana walqabate waa'ee afaan Oromoo ilaalchisee amma Oromiyaa keessatti maaltu akka adeemaa akka himtan yaa dhiqoo nutti hojii gaarii hojjaa. Sagalee kee. Ammallee? Mee. Okay. Gaafima kanaan wal qabatee jechuudha. Gaafima gaafadhee wajjin wal qabatee waa'ee afaan Oromiyaa keessatti maaltu adeemaara? Erga bara 1992 irraa bulchiinsa naannoo afaan Oromoo keessatti fayyadamuu eegalanii immoo afaan Oromoo afaan hojii godhuu erga eegalanii maaltu taamaara dhimma afaanii ilaalee haala kamirraa akka jiran dhiqoo ibsuutan fakkeenyaaf sochii akkamii hawaasni godhaa jira karaa barumsaatiin ta'ee iddoo biraattis ta'ee dhiqoo akka nuuf ibsitan. Afaan Oromoo Mallasa Zeenoo wayita lubbuun jiru waan jedhe tokko qabadha.
tasa harkaa isaan bahe afaan Oromoo kun afaan barnootaa akka ta'u. In fact, uummanni Tigraay kun uummata bilisummaa jaalatu bilisummaa lolanii we know, but maaf akkas akka inni jedhe naan galle. However, erga mootummaa ta'aniin booda xiqqoo onnoon isaanii ejjennoon isaanii hin daaqe bakka bilisummaa dhaabbachuu sanirraa gara aristokiraat ta'anii mootummaa dhuunfatanii qabeenyi funi waan nama hin goone hin qabu hin jijjiiramanii akka hundaa waan nurra ga'e hin beektu jechuudha. Afaan Oromoo kana yeroo hedduu kaarikuleemii isaa kana caccabsan. They chopped out. Keessattuu waan gadaa walitti hidhate waan sirna Oromoo seenaa Oromoo critical kan ta'e waan akka seenaa Maccaaftuu Lamaa kana fa'aa waan akka gartee qabsaa'ota Oromoo seenaa achi keessatti dabalame kana keessaa diliis godhu. Bara kana tokko keessaa baasu bara kaan keessaa baasu. That was to minimize the value of the afaan Oromoo barnoota afaan Oromoo san. Already dubbiin akka Alamuu Qixxeessaa jedhan sanii dubbiin Oromoodha bofa maal ta'ee gadhiisaniin citaa gadhiisaniin lixaa harkisaniin citaa san ta'e dubbiin already it is in the background uummata keessa waan seenee fi homaa godhuu hin dandeenye malee afaan Oromoo kana balleessuun wanni isaan hin tattaafatin hin jiru. Afaan qofaa miti mootummaa Finfinneen magaalaa Oromiyaatii miti kan Itoophiyaati kan federaalaati jedhanii aga mootummaa teessoo mootummaa Oromootu Adaamatti galchuuf hagahan jechuudha. Amma danda'ame tattaaffii godhaatiin jiru. Garuu it is on a position of irreversibility. Bakka irraa if duuba deebi'u bira darbee jira afaan Oromoo jechuudha. Kanaafi wanni amma jiru maali rakkooni? The quality of the education is not there. Injiru barnoonni qulqullinni injiru. Coverageen isaa ijoolleen baay'een mana barnootaa hin dhaqu. Bakkoonni irra taa'an injiru. Kitaabni gahumsaan injiru. Hin beekna ka rakkooni resource supplying kun baay'ee gadaadhaadha xiqqaadha. Rakkoo kanatu jira. Namni ammoo akka margaa kana lafaa ol bahee jira jechuudha. Akka margaa kana jechuu hin dandeenya. Every lafti durqee keenna magaalaa hoo deemnu like some 15 kilometers mana lakkoofsaan karaa irratti argina. Amma magaalaa irraa hamma magaalaa aanaa irraa haggan it look like a city. Kanaafi baay'inni namaa kuni tajaajila barbaadu waan wal hin siminiif rakkoo guddatu jira. Afaan Oromoo qancarsuu barbaadanii garuu waan qancaree badu natti hin fakkaatu. In fact yeroo jijjiirama barbaada yeroo kun afaan Oromoo ammoo bakka badu san bira darbee jira. Already we are okay, we are fine. Kanaafi rakkoon guddaa kan jiru kana lakkaa'ameen rakkoon afaan Oromoo ilaallatee jiru jechuudha. Inumaayyuu amma afaan hojiitu afaan Amaaraatiin beeksifa baasu suutaan smoothly, suutaan afaan Amaaraatiin afaan hojiitu Oromiyaa keessatti bakka buusuu jalqabanii jiru. That bring the best. Warri sirna gonfoo leellisu kuni warri sirna Itoophiyummaa alaabaa fuula sadii sun afaan Oromoo akka badu barbaadan. Afaan illee baafatanii dubbatanii jiru. Oromiyaa የሚባለው እስካልጠፋ ድረስ ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝም jedhanii jiran jechuudha. Garuu they may intensify rather balleessuu natti fakkaatu. Tole guddaa galatooma. Asumarratti gaafiin dhumaa irratti isiniif qabu. Oromiyaa keessatti jijjiirama fiduu barnoonni dhuguma gahee taphata jettanii yaaddu? Barnoonni yeroo hundumaa gaheen inni qabu gartee gaheen inni qabu kana takka lama jedhamee hin dhumu. Basically barnoonni biyya keenyatti kennamaatiin ture. There are two types of education. Banking type of education and the problem solving education waan jedhamutu jira. Banking type of education in kuni kan namoota sirna cunqursaa san akka tajaajilaniif qopheessu jechuudha. Namoonni indoctrinated ta'anii amantiidhaan hidhamanii fuudhaa heeruma kanaan xaxamanii taabota maaliyyoo kanaan qabamanii sirna san qofa akka tajaajilan kan qopheessutu jira. Barnoonni kun biyya keenya inni sunuun isa sanittu access hin qabnu beekaa bara. Rabbi isinitti argisiisu. Isuma sanittu isuma cunqursaa tajaajilu sanittu we do not even have access. Isuma sanittu isarraayyuu nu haqaaqan. Yeroo Onismos Nasiifaatiin
lubbuun isaanii jannata haa ciiftu sababa isaanii baranne. I'm one of the students of Onismos daandii isaanirra baranne daandii abbaa keenya guddinaa tumsaafarra baranne isaantu barnoota nuun gahe malee mootummaan akka nu barannu they don't have even a plan hin qabanii. Oo qabanillee simboolimaa bakka bakka kaanii achitti waan barbaadaniin waan ittiin nama xaxaniin namatti wanna godhu jechuudha. Barnoonni banking type of education jedhamu kuni miidhama guddaa namoota keenya namoota baratan irratti geesseetiin jira. Achi keessaa bahuu dadhabanii namoonni baay'een rakkatanii turan jechuudha. Inni kan problem posing education jedhamu kun ammoo kan aadaadhaan walii hidhate. Barnoonni yoo aadaaf seenaan ol bulii ummataa walitti hidhateetiin yoo dizaayinii ta'e yoo qophaa'e namni gaafii gaafata. Kaka'umsi isaa sammuun isaa hin banama. Sammuu bana. That is amma barnoonni qubee generation uume kan kuni this is a type of barnoota akkasii jechuudha. Problem posing education. Barnoota aadaa irratti critical kan ta'e seenaa irratti sirna gadaa Oromoon qabu amantaa Oromoon qabu walii wajjin jireenya Oromoon qabu kana hunda of keessatti hammatee waan tureefi uummata Oromoo hin banee jechuudha. It just hin bane sammuu uummata Oromoo bane jechuudha. Dhaloonni haarofni kanaaf dide jedhee qabsoo karaa nagaatiin illee mootummaa kana jijjiiruu kan danda'e. Barnoonni gahumsaan akka barbaadamutti hin deemne iyyuu malee inni kun dhugama dhugaatiin qooda guddaa qaba. Even if duuba yoo deemen seenaa Maccaaftuu Lamaa keessatti barsiisonni akka obbo Seifuu Tasammaa beekaan akka Hayilamaariyaam Gammadaa akka Jeneraal Taaddasaa jarri kun bar warra qolaa kana cabsanii qolaa ortodoksii kana cabsanii keessaa bahan jechuudha. Indoctrination isaanii kana cabsanii bahanii uummata isaaniif warra dhaabbatan jechuudha. Jarri kun maal ta'arree? Hin ajji du'aan adabamani. Seifuu Tasammaa fa'aa mana hidhaatti limmoodhaan poison godhanii ajjeesani. Hayilamaariyaam Gammadaa uleedhaan dhaananii caccabsanii ajjeesani. Homaa wanni cubbuun hojjetan hin jiru. They were talking for Oromo uummata isaaniitiif uummanni kun akka baratu barnoota akka argatu tajaajila akka argatu dubbatani. Cubbuudha kun. Onismos nasiib gabra ta'ee gurguramee when he was namicha Muzengar jedhamu hobbitameetiin jedhu akka inni mataan isaa banaa ta'e arginaan he sent him to school. He didn't kill him. He sent him to school. Barsiisaa ta'e akka baratu hiree kenneef. Then he translated Bible. And then he came back to Oromia. Akka inni Oromiyaa seenee macaafa barnoota kana wangeela illee hin barsiisne danqaamee itti godhaa turan. Wangeelin ukkoo መጽሐፍ ቅዱስን እኮ ማንም ተራ ሰው የሚናገረው ነገር አይደለም ጀረኒ ተራ ሰዎች ነን እኛ ኢሳኒፍ are first class people ቡልቹንለ ብቱንለ ዋውንዳ ጎሩን kan ኢሳኒፍ we are subject and second class citizen and we are only there to receive instruction. Onismos yeroo meeqa rakkatee hidhame daandii inni ijaarerra Oromoon barattee har'a Oromoon nama ta'uuf deemaa jira jechuudha. Nama ta'uuf deemaa jira jechuudha. Ani qoonni qes guddinaan abbaa jaalataa Jaafaroo abbaa gammachuun barnoota keessattuu naannoo Rift Valleytti naannoo Arsiitti Wallaggatti Iluutti Kibbatti wanni isaanii evangelical mission wajjin hojjetan it is hin barreeffamne seenaadha waan barreeffamuu qabu. Wanni isaan hojjetan kana jechuun dubbachuun namatti ulfaata. Kanaaf har'a sadarkaa kana geenneetiin jirra. Waaqa galanni haa ga'u taphaanii miti as kan gahame ollaan hojii kana jalqabuun isaa more than the advocacy dhaabbateef caalaa inni kun qoonnoo argachuu qaba, emphasis argachuu qaba, xiyyeeffannaa argachuu qaba, bal'achuu qaba. Ijoolleen teenna akka nu jalaa dhiqamtee hin banne biyya kanatti akka nu jalaa hin hafne jabaanee irra hojjechuu qabnaan jedha.
All right. Can you guys see and hear me well? Yes. Did you say something? Can you hear All us? right. Is it? Yeah. It's, Yeah. Maal jette? Hinda gamami. Amma hin dhaga'amu. Tole. In argaa jirtumi akkasumas. Eh. Okay. Ayyaantu, my next question is for you. Can you give us a little bit of what next year plan? Guessing she was gonna ask what next year's plan. Okay, so David Sunandanda, and then we had a 30-minute segment, so kind of your David. Next year's plans, it's very much expanding. We want to have a curriculum and we want to continue what we're doing. So we have been doing 4-week classes and 8-week classes, but we need to continue this. Just because they learn, they get 2-week gaps, they forget everything. So itti ida'uu feena. Sanirrattis, state adda addaa namni local classes is a big hope for us. So community wajjin dalayneetiin the teachers and students doing the management side from Ollaa, so that each community can teach their kids. Right now we're doing virtual. I know that we're missing a lot. Thousands of people could be taking this class, but they're not because maybe they don't know about it. So getting the word out and building and doing more is the big plan. Obo Samuel, you are going to be teaching the adults classes. So what are your hopes? Ani yaanni kiyya dhugamatti namni kenna amma haalli dhibee kanaallee wayyaahee jira. Amma fakkaataa namni onnoon kittibaanni isaallee vaaksiniin isaallee argameera. Kanaafi wanni ollaan hojjechuu danda'u online kun akkuma jirutti ta'ee akkuma ati jette kana community'n Oromoodhaa kan biyya alaa jiran jabaatanii otoo bakka hundatti afaan Oromoo kana dhaabbachuu danda'an. There is a system here. Ergaan Kanaadaa kana dhufee multicultural program kan jedhamu qabanii mootummaan afaan namni barbaade afaan ofii aadaa ofii akka fedhetti guddifachuu danda'a. Bajetiin gargaaran, horiin gargaaru. Wanni namni itti rakkatu iyyuu hin jiru. There is nothing you pay. Nu sirna jiru kanatti fayyadamuu hin dandeenye namni kenna dhuftee deebitee. Kanaaf namni kenna sirna as jiru kanatti fayyadamuu danda'uu qaba. Multicultural kan ta'e amma biyya kana. I hope the same in America too. Europe kanuma. Kanaaf namni kenna community akka communitytti wanni guddaan irratti hojjechuu qabnu afaaniif aadaa kenna ta'uu danda'e natti tola. But I'm seeing that you are devoted with many other stars. Isa hundeedha waan daganne natti fakkaata. Waan afaan Oromoo kanaa fi aadaa Oromoo kanaa irratti community hundumtootu jabaatee hojjetee gaariidha jedha. Ani yeroo Hamilton dhufe 2011 keessa odeeffannoo nan qabaa yoo akka ijoolleen namni bee waan barate tokko hin dhiisu beektaa waan ijoollummaa baratte dhiisuu hin dandeettu sin dhiisu. Kanaafi gaafataatiin ture akkami haalli ijoolleen barnoonni afaanii jedhee yoo gaafadha namni illee yeroo hin qabu namni biiziidha biizii. Kanaaf ijoolleen mana barnootaa erganii daykeerii irraa jalqabanii ijoollee illee maal goona mootummaaf kennina jechuudha. Isaaniif guddifna mootummaaf guddifna bara ofii guddifataa hin jiru folsho. Be careful if you have younger kids of eeggadhaa isin. Kanaaf ijoollee kennaa fi mala dhahuu qabnaas. Sistema jiru kana fayyadamnee mootummaan kun ijoollee keessan barsiifadhaa nuun jedha. Maaf hin barsiifnee kan jedhurraa kaanee community achi jirullee nama baay'eellee miti na gargaaranii haa ulfaatanii. I used to teach them 2 years. Ijoolleen sun some of them are in university
yoo amma maatii isaanii dubbisu wanni barsiisaan isaa wennoo godhee oh my god mucaan tokko origine biyyi Oromiyaa ta'uu kenna waan itti himnuu fi ijoollee hiriyoota isaatiitti illee what is your background? I'm from Oromiyaa jedha. Maappii irra barbaaddee dhabdee ijoolleen what is your Oromiyaa? I found Oromiyaa map there is none. What are you talking about? jedhaniin deebee barsiisaa naan jedhe yaa jedheen. Bari ijoolleen Oromiyaa barbaannee dhabnee eessa jirti? Maal naan jettu deebii what answer do you have for me jennaani maappii biyya keenyaa san baasee argisiisee Oromiyaan kanaa yet we are not government of self rule amma fi empire Ethiopia jala jirraa kana ittanima I will tell mataana nyaateera jedhe hi mataana nyaateera jedhe jechuudha kanaafi community'n biyya alaa jirru kunneen ijoollee kana dhugamatti hanga fedhellee hojii naa baay'atulla I know it's not easy namni kenna challenge afaanii jira haalli afaanii nama dhibaa aadaan biyya kana akka biyya keenyaatiin adda as dhufnee jiraachuu danda'uun waan guddaadha ta'ullee ammoo yeroo maqamnu san irraa ijoollee kennaaf yeroo yoo kennine we can make it in danda'ama jedheetiin yaada wanni nama dhibu hin jiru dhugamatti but wanni argumaalee afaan Oromoo is not in the priority of the Oromo people here in diaspora ijoollee keenya alumatti dhisaatiin jirra this is creating a gap a generational gap biyya keessa hin jiru kun gap in generation biyya hin jiru as ammoo uumaatiin jirra kanarratti of eeggannaan guddaan akka godhamu barbaachisa very very serious for Oromo kanaafi yaada kanaan dabarsuu barbaada. Anis waan tokko idoon fedhe and afaan Ingiliziitiin sirriitti ibsuun fedhe. Right now we have people who are working on finding grants as a part of Ollaa. And one person, what she told me is, when people come to the United States, leave their country, in 2 generations, they can lose their identity. It only takes 2 generations. So if your kids were born here, for me, I'm an immigrant, and then 1 more generation. So your grandkids, Obo Samuel, if they don't know their language, the culture is lost 100%. They cannot preserve it. So we're looking into cultural grants in order to make sure that these kind of things do not happen. We cannot be, we cannot separate. The knowledge, the advantages that we've had, we have to bring it back. And that's kind of the idea that Ollaa's Afaan Oromo education is based upon. And then in the comment section, I can see that Finfinne is having the same problems that we in that diaspora are having. And it's because it's the same systematic issue. We're not learning it. The institutions are not enabling that. So I just wanted to add to that. All right, thank you. Guddaa galatoomaa isin lachuu afeerraa kennaa keessanii sagantaa guyyaaniif akkasumas daawwattoota keenya jechuu barbaada amma dhumaa waan wajjiniif sagantaa keenya marratti goolame jechuudha. Kanaaf amma walitti deebinu hundumti galatooma jabaadha. Bye. Nagee. Nagee. Nagee.